Salvador. Its primeval beauty is alluring but deceptive. Throughout this land of lakes and volcanoes, a civil war has been raging since 1980, claiming the lives of more than 40,000 people. The heart of the guerrilla movement lies in these rugged mountains. But as the rebels gain in strength, they are increasingly bringing the war into the cities and even into the nation's capital, into San Salvador. Allá ve, ¿a qué lado? ¡Que viva el Frente Farabundo Martín para Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Que viva el Frente Democrático Revolucionario! ¡Que viva! Aquí ves, compa. Hay que pasar trayendo a los demás compas que están aquí. Que aquí vienen afectados. This is guerrilla warfare in El Salvador. Insurgents infiltrating the cities and towns, attacking government forces, and then quickly disappearing back into the protective mountains, the areas they control and defend in the name of the people. For these guerrillas of the Farabundo Martí National Liberation Front, the rebel coalition known as the FMLN, the journey home is only a few hours' march from the streets of San Salvador to the extinct volcano of Huasapa. Here, the insurgents have established military camps on the slopes of the volcano, within easy striking range of the capital. The guerrillas take their name and trace their origin to Farabundo Martí, the leader of a major peasant uprising in 1932, who sought to break up the concentration of land and power in the hands of a few wealthy families. The military crushed the revolt by executing Martí and massacring 30,000 peasants. They then imposed a dictatorship that lasted nearly 50 years. Most of the guerrillas are too young to remember the 1932 insurrection, but this man remembers. His grandfather fought in the earlier rebellion, and now he too has taken up arms against the government. His name is Magdaleno, and at age 61, he is the oldest guerrilla in Huasapa. Pues yo le cuento así a mi compañera de vida, ¿va? Que esto es como una herencia, porque mi abuelo fue uno de los que combatieron cuando yo estaba pequeño, y a nosotros hemos quedado como un recuerdo ahí, como repuesto de él. Vimos, le hemos puesto a esta lucha, ¿va? Y me incorporé a la lucha que tenemos del pueblo por la injusticia que estaban viendo, pues, ¿va? Que no alcanzamos a sostener a nuestros hijos, ni con alimentación, cuanto en vestuario, darles educación. Entonces yo fui donde Monseñor a catedral y le platiqué, ¿va? Que sí sería injusto incorporarse a la lucha del pueblo. Entonces me dijo él que no era delito, porque según me encontrara, si estaba necesitado, con hambre, muriéndome de hambre y dejando morir de hambre a mis hijos, no era delito, porque el campesino estaba viendo que estaba pues oprimido. ¿Verdad? Entonces de eso pues me incorporé a la lucha. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. When the guerrillas began organizing the peasants here in 1980, they continued the work of Catholic priests who first inspired the peasants to form agricultural cooperatives. Today in the villages of Huasapa, lay ministers celebrate Mass for the predominantly Catholic population. The priests who once organized the peasants were assassinated by right-wing death squads and government troops.
The guerrillas control 200 square miles of rich farmland surrounding the Wasapa volcano. All of this land belonged to one family. Soy guerrillero que vengo a mi pueblo a liberar. Now the guerrillas have taken over this area and have organized agricultural collectives, schools, and clinics for the 10,000 people who live here. Revolución o muerte. Even though 2,000 combatants defend the people of Wasapa, this guerrilla front could not survive without the support of many people throughout the country. Because of Wasapa's strategic location next to the capital, the guerrillas consider it to be the heart of their revolution. But Wasapa is just one of the many areas controlled by the FMLN. To defend the large but separate territories, the guerrillas have set up supply lines that spread across the country and into neighboring Honduras. One of these supply lines begins here at Quiporito, a hamlet of scattered adobe houses occupied by one of the 5 guerrilla organizations that make up the FMLN. The 120 insurgents and peasants who live here have made Quiporito an important base for smuggling weapons and supplies to Wasapa and other guerrilla areas throughout El Salvador. The camp also serves as a temporary recruiting post where peasants can join the revolutionary forces. Si se disponen venirse para la zona, digamos, para este campamento, son bienvenidos. These refugee women from La Virtud, Honduras, risked being killed by Salvadoran or Honduran soldiers to come to Quiporito. They have asked Ramon, the rebel leader in charge of the camp, if they could join the guerrillas rather than face relocation farther into Honduras. Ahora, en estos momentos nosotros constituimos una fuerza móvil de apoyo. Y como hoy estamos acá, mañana vamos a estar en Wasapa, pasado mañana tal vez en los cerros de San Pedro y quién quita que terminemos en Morazán, apoyando donde realmente se necesite el combate, donde se necesite realmente la In 1980, these women lived in an area controlled by Ramon's forces in the neighboring province of Cabañas. They feel a special bond with Ramon. He was responsible for saving their lives during a government invasion. Durante la estadía, digamos, en la zona de Cabañas, nuestras fuerzas han recibido 2 invasiones de parte del enemigo. Esta última ofensiva fue una ofensiva bastante fuerte, donde el enemigo montó todo un cerco, digamos, operativa sobre el área de control, enviando grupos de choque. Después de 4 días de combates, digamos, fuertes, nuestras fuerzas se vieron la necesidad de replegarse. Before retreating higher into the mountains, Ramon and the guerrilla leaders attempted to evacuate the civilian population into Honduras, the nearest refuge from the Salvadoran army. These women were among the 8,000 peasants who fled toward the border. Al mortero y la balacera, tuvimos que los recogieron, pues, compañero Ramón, y los mandó para acá. Y muchos murieron ahí en el río, Lempa, otros aquí siempre de este lado, niños. On the morning of March 18, 1981, the refugees reached the Rio Lempa, which separates El Salvador from Honduras. While Ramon's forces held off the pursuing Salvadoran army, the refugees began to cross the river. Suddenly, 2 jets appeared in the sky, and within minutes, a Salvadoran helicopter opened fire on the defenseless people, who were now desperately swimming toward the Honduran side of the river. Sí, bastantes niños mató y personas adultas, bastantes adultas. Y también malamente estuvo como 1 hora ametrallando y también regresó. Esta invasión de hoy ha estado más pesada. Sí, esta sí estuvo más pesada. Bastante población murió, niños. When the shooting stopped,
150 people had been killed. Dozens of children drowned in the river. Several bodies lay scattered along the banks of the Rio Lempa, including this pregnant woman who had been shot in the head. Some of the wounded were not discovered until the day after the massacre, like this little girl whose hip was torn open by a bullet from a .50 caliber machine gun. After evacuating the survivors of the massacre into Honduras, Ramon led his troops to Quiporito, where he began to rebuild his battered forces. Since the guerrillas arrived in Quiporito, Ramon has had to be both a rebel commander and the local doctor. Provengo del sector campesino. Con grandes esfuerzos logré ingresar a la Universidad Nacional en 1968, incorporándome a la Escuela de Medicina, ya que escogí esa carrera porque consideraba que es una de las carreras más humanitarias. Pero creo yo que concebí en ese momento que la mejor forma de servir a la humanidad es integrarse a tiempo completo a la lucha por la causa de los pobres, clase de la cual pertenezco y con la cual me identifico en mi lucha. En 1978 pues me desligué totalmente de la práctica médica, estando ya en último año de medicina, ya para graduarme, en vista, digamos, de las necesidades del proceso y la necesidad de incorporarme a tiempo completo a la lucha revolucionaria. Ramon is typical of many Salvadorans of his generation who have joined the guerrilla movement. After exhausting all legal means, Ramon and others organized peasants, workers, and students in defiance of the law to end nearly 50 years of military dictatorship. The government retaliated against the growing opposition by unleashing its security forces and death squads. With the country on the verge of an insurrection, a group of young military officers staged a bloodless coup on October 15, 1979. Señores, muy buenas noches. They formed a military-civilian junta and pledged to carry out major reforms, including land redistribution, free elections, and an end to human rights violations. Confident that the junta would carry out its promised reforms, the United States quickly recognized the new government, offering large-scale military and economic assistance. But the junta's program met with strong opposition from large landowners and factions within the military. It soon became obvious that the junta had no control over the military and the death squads. The repression escalated to such a degree that the Archbishop of San Salvador, Oscar Romero, called on the United States to stop all military aid to the junta. When his plea went unheeded, he implored Salvadoran soldiers to disobey their superiors and stop the killing. Within 24 hours, Archbishop Romero was assassinated while celebrating Mass. On March 27, 1980, a large crowd of mourners gathered for the Archbishop's funeral. Without warning, bombs exploded nearby. In the panic that followed, hundreds of people were crushed to death. The murder of Archbishop Romero and the attack on the mourners at his funeral provoked an outburst of rage that spilled into the streets. In the next few months, the military repression intensified. Calling the National University a center of subversion, the military occupied the campus, killing faculty and students before permanently closing the university. For Ramon and thousands of other Salvadorans, they now saw no other alternative than to join the guerrilla forces in the countryside.
tratar de llevar siempre la misma distancia de ellos dos. Vamos. Most of the people in Quiporito will remain in this village a short time. Once they are trained, they will be sent on to Wesapa and other guerrilla fronts. Still, these men and women work hard to create a semblance of normal village life. Oye, 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 pueblo valiente, la voz de la verdad que traen los compañeros, luchadores de la libertad. Oye, 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 pueblo valiente, la voz de la verdad que traen los compañeros, luchadores de la libertad. La mentira será aplastada junto con los mentirosos, tiemblan ya los poderosos, que ahí viene la muchachada. La mentira será aplastada junto con los mentirosos, tiemblan ya los poderosos, que ahí viene la muchachada, que ahí viene la muchachada, que ahí viene la muchachada. Para toda la sección, reunión. Quiporito's small population has been increasing as more and more refugees decide to return to El Salvador. Once here, they take their first active part in the revolution by joining the popular militia. Para toda la sección, firme. Here, the new recruits are taught the importance of discipline and their role in this revolutionary society. Escuela de alfabetización. A, E, I, O, U. Since most of the rural population is illiterate, the guerrillas hold daily classes to teach new recruits to read and write. This is an important part of their incorporation into the revolutionary movement. Dominación. Enemigo. Along with learning how to read and write, the new recruits also attend political education classes. A ver, ¿qué es la vanguardia revolucionaria? In Quiporito, the classes are conducted by Julian, a former university student. Fundamentales. Acá, las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, la FARC, que constituirían el aparato armado del partido. Y acá, Julian is explaining how the newcomers fit into the revolutionary movement. Most of these peasants initially joined the insurgents to defend themselves against government security forces. But Julian hopes to give them an understanding of how the guerrillas plan to restructure society along socialist lines to remedy the injustices that provoked the Civil War. Uno de los problemas fundamentales que se encuentran estos compañeros, o que encontramos porque es el hecho de que, es decir, el campesinado al venir acá uno lo ve desde una posición superior y con el machismo que reina dentro de ellos, evidentemente uno tiene que ponerse a la cabeza y ser el mejor en todo, ser tanto para, digamos, las tareas técnicas, para la enseñanza, como ya en el propio combate. The militia's most important task is to defend the village. Because of a shortage in weapons, they are usually supplied with small caliber pistols and rifles. Every weapon and bullet the militia receives is first carefully counted and then recorded. Each weapon is vital, especially now. Ramon has received information that a combined Salvadoran-Honduran military force plans to attack the guerrilla outpost near the border. Ramon is sending this small column back to Cabañas, the province they had to abandon to the Salvadoran army, to recover weapons and medicines they were forced to bury. A envolverlos totalmente,
Cuando yo le digo a los compañeros aquí que avancen, vamos los compas de este lado también, corriendo. While the column is away, Camilo, a former bookkeeper, trains everyone in the basics of guerrilla warfare. Corriendo, luego. No pueden matar a los demás compañeros. Rápido, formación de guerrilla. Formación de guerrilla. In a short time, these inexperienced villagers may have to fight against well-armed Honduran and Salvadoran soldiers trained by U.S. military advisors. Izquierda. Derecha. This is the first day of military training for these young recruits. Some will later be sent to Wasapa as combatants, while others will stay in Quiporito as part of the militia. Vuelta. Bien, comencemos. 1. Vamos pues, 1, arriba. 2. 3. 4. ¿Qué pasó? Háganla como puedan, pues, va, quiero ver. Pero tienen que subirse. ¿Cuántos son, pues? Sigan. No, bebé. Va, la compañera Yuli la está haciendo, va. Una, vaya. No la puedo hacer. No, ¿cómo no? Si todos la podemos hacer, pues. Se da el problema de que todos los guerrilleros tenemos, de que dejamos a nuestra familia sin saber qué nos va a pasar. Y nuestras familias están claras, porque al menos la familia mía está clara de la situación en la que yo ando, y ellos están también incorporados al proceso. Entonces, hasta esta fecha, que tengo ya 2 años y medio de haber salido de mi casa, a mí se me informa de que mi madre ha muerto, pero a ciencia cierta no sé. No sé porque no he averiguado si es cierto o qué. Quizás hasta que después del triunfo llegue a mi casa y averigüe si a ciencia cierta es. Insignia de la Guardia Nacional y se la ha puesto el compa en la cachucha. While most of the guerrillas from the city, like Camilo, have had to leave their relatives behind, many peasants join the guerrilla movement with their entire families. Mario Correa brought his family to Quiporito from the refugee camp in Honduras after surviving the Rio Lempa massacre. Since arriving here, the Correas have adapted well to their new environment. Mario's wife, Maria, is in charge of the communal kitchen where food is rationed and distributed. The entire family works from dawn to dusk, even the Correa's 2 small boys. As a member of the militia, Mario's work changes from day to day. To prepare for an impending attack, he helps dig bomb shelters. Para nosotros los campesinos estaba poniéndolo dura la situación de la vida, ¿verdad? Porque por no tener donde trabajar, porque los censos eran carísimos. Había pedazos que tal vez un medio de milpa le costaba 200 pesos a uno. Y así en lo más ruin que le daban era de 100 pesos el censo. Y por eso pues ya no hallábamos cómo trabajar. Pues. Y por eso los hemos incorporado a la lucha. Y declararon pues que decían que yo por ser jefe del bloque, que yo era el que armaba a los guerrilleros. De ahí para acá fue una gran represión para mí. Porque la primera vez que vinieron ahí a la casa, echaron 200 guardias efectivos a buscarme con toda la familia. Y por suerte no me hallaron esa fe. ¿De dónde fueron ustedes? De ahí nos salimos del cantón San Antonio para el Guayabo, el cordoncillo. Los 4 meses de estar allí, me volvieron a echar la otra, que fue el 29 de agosto.
cuando me mataron unas hipotas. ¿Cuántos años tenía? 17. Tenía la muchacha que tenía 5 niños ya, que había casado. ¿Cómo le mataron? Tenía una niña en los brazos así, cuando llegaron 2 de orden, y le pusieron 5 tiros de carabina. Y después se levantó ese teniente Gallegos, que era el que dirigía la tropa, y le pegó un balazo en la cabeza, ya muerta la muchacha. After the murder of their daughter, the Correas took on the responsibility of raising their orphaned grandson, Ronnie. When he is a little older, he will probably become a messenger for the guerrillas, like the other boys in this village. Nosotros tendremos que pasar pues las líneas de fuego del enemigo. A veces nos toca eso. A veces nos toca irnos a meter pues a las líneas de fuego, pues a las líneas de defensa, donde están nuestros compañeros. Y lo tenemos que hacer. La guerra lo exige. Yo digo pues de que nosotros pues en un momento somos mensajeros. El día de mañana vamos a lograr ser milicianos. Y el día de mañana pues podemos ser ya unos del ejército, pues, que es lo que nosotros aspiramos pues en este momento. Y si algún día pues también nosotros pues nos toca dar la vida, pues bueno, estamos siguiendo pues el ejemplo del compañero Picho, que lo dio pues con su gran valentía pues. Para el compañero Picho, nuevamente pues 1 minuto de silencio, con el brazo izquierdo. Mi nombre es Nico, tengo 12 años, que me vine a los campamentos por estar aquí con los compañeros. Yo de los campamentos me vine y les fui a pedir permiso a mi papá y no quiso él que yo me viniera, entonces yo me vine de escondida. Entonces es muy importante que ustedes hagan llegar a su destino y esperen respuesta inmediata, es decir, al nomás tener la respuesta, se viene inmediatamente. Bueno, yo aquí estoy encuartelado ahí en Abastos, y los dejan a barrer y a jalar agua y a moler, y que se queda un responsable nomás y alguna cosa, hacen algún papelito y lo mandan a otro cuartel y allí vamos nosotros pues al que manden, y allí vamos al cuartel. Es la tarea. ¡A la plaza! Yo aquí me vine de allá al campamento por estar luchando con los compañeros aquí, trabajando todo, porque uno hay que, de chiquito hay que ir ya a combatir. Yo solo una vez he ido nomás a combatir con armas en la mano. Bueno, yo cuando más estaba moliendo cuando llegaron los diordos, entonces estaba moliendo y la sacaron del pelo y la llevaron para el patio y la pusieron boca abajo y en el corredor. Entonces yo ya estaba sentado en una silla. Entonces cuando la tuvieron como 5 minutos y le pegaron 2 balazos en la cabeza. Y allí salieron por abajo y enfriando la casa y salieron, pues se fueron para el Parrillo que le decían el EMPA. Y allí
Me dijeron ellos que me iban a matar si me hallaban ahí de vuelta, pero ya no volvieron allí. Se fueron por otro puesto. Yo quiero ser combatiente, bueno, para ir a pelear contra ellos. Quiero ver que de vuelta un diorden, pues, porque hay que vengarlo. Yo deseo vengar la sangre de mi mamá. Bueno, sí, necesariamente uno de los retos de la revolución en cuanto a la reconstrucción de la sociedad se refiere es precisamente qué hacer con todos los niños que resulten pues, como producto de la guerra, es decir, con todos esos traumas psicológicos, con todo ese comportamiento inadecuado que forzosamente han sido obligados a adquirir. Acá dentro del pelotón de mensajeros nosotros tenemos muchos niños, compañeritos que tienen formada toda una conciencia de por qué están luchando y de cuál fue la causa fundamental de por qué ingresaron a la lucha. Podríamos mencionar al compañerito Nico. Él fue testigo del asesinato de su madre y de gran parte de su familia. Y pues él optó por unirse a la causa revolucionaria. Sabía de quién había asesinado a su familia y es así como el compañero pues está trabajando con nosotros. Él es uno de los mejores mensajeros que tenemos acá. Y podría pues simbolizar a toda esa niñez salvadoreña que incluso en momentos determinados en que lo exige la guerra revolucionaria empuñan un arma, pues, pero no empuñan un arma porque son producto de la televisión o de las aventuras de los héroes fantasiosos que nos inculca la ideología del imperialismo norteamericano, sino que porque sencillamente tienen que sobrevivir. La represión es tan brutal que no respeta edades, el régimen sabe que el enemigo es el pueblo entero y piensa aniquilarlo. The militia column has returned from Cabañas, bringing with them the weapons they were sent to recover. Los anestésicos y todos los antibióticos está bien. Sí, aquí lo que tendríamos. Some of these medical supplies recovered by the militia will be given to Charles Clemens, a doctor from California, who is on his way to treat the civilian population in Wasapa. En el caso de no tener, bueno, tenemos que recurrir a las maniobras. For Dr. Clemens, the journey here is the result of an odyssey of conscience that began in the late 1960s. After graduating from the Air Force Academy, Clemens served as a pilot in Vietnam. While there, he became convinced that U.S. involvement in the Vietnamese conflict was wrong. He refused to fly any more missions and was soon discharged. After years of questioning his values, Charles Clemens became a Quaker and a doctor. I was working in a county hospital in California doing some solidarity work as well. And I was struck by the resonance that I found between the struggle of the campesinos here and the farm workers in California and how well they understood the importance of solidarity. Most of my solidarity work, though, was with medical communities because those are the ones that I understand the best. And one very important report that I would talk about was the report of the Public Health Commission, where some very distinguished American physicians came down to El Salvador and interviewed many people in the health sector from the Ministry of Health on down. What they found was quite shocking, and they related and documented a number of physicians being shot in the operating room, patients being dragged from their beds and being shot, patients and physicians being killed in clinics in front of other patients in a fairly brutal fashion, which in general amounted to a system of terror to keep the medical profession here and the health profession in general from treating anyone that had any wounds. And as we know, about 90% of the casualties in this war are civilians. And their plight began to worry me as I continued to give solidarity talks.
que hay muchas pulgas. Creo que es una picazón que le cae Sí. todo el cuerpo a uno, Sí. hay que era picazón que sale. This young woman is not untypical of what I've seen here. She has an abscess in her leg. The small entry you can see there is where a hand grenade fragment entered when she was about 9 months pregnant. I've seen a lot of chronic infections here and a lot of abscesses from people who receive small wounds but are unable to have them tended for some time after they receive them. She's yet to receive any antibiotics simply because there aren't any. We're trying to open up the entry wound and drain it with hot compresses a few times a day, and hopefully won't have to go deeper to explore the abscess. She received this wound when she was 9 months pregnant. She walked 3 days, and then she delivered her baby after that, and didn't have any treatment until that 4th day. So this is the types of problems we're seeing here, and most of the patients I'm seeing are civilians who weren't combatants and were just innocent victims. One of my immediate concerns is the medical preparedness of this village, because they're expecting a government attack within a few days. Unfortunately, I'm on my way to Wasapa because that's where most of the casualties are, and there is a pressing need for physicians there. And this morning I was talking over with the only paramedic in the village, trying to prepare some kind of plan, but it's very, very difficult. Besides the acute shortage of medicines and trained personnel, this village is full of pregnant women, full of children, and full of old people. Most of the combatants have gone to Wasapa, and I just don't know what's going to happen, but it's very difficult leaving this place, knowing what's going to happen here in a few days. The Salvadoran army has been sending out several small patrols near Quiporito. The guerrillas can keep track of the soldiers' movements by monitoring and recording their radio conversations. Afirma, aquí está con los guanacos, digo, puta, le dije yo, puros salvadoreños, escuadrón de la muerte, le dije. Ah, me dijo, te vamos a echar la brigada roja, me dijo. In this communication, a Salvadoran soldier brags about his activities as a member of a death squad. The rest of the conversation is in military code. Ahora agarramos unos 28. Eran Migueles, mujeres, les dimos 7 claves. ¿Afirma? Es que yo estoy viendo un cierre acá, y los cierres que están allá abajo le dieron clave 7, está por el chiquirín también. Podrá escucharse en la grabación de que se refieren a los 28. Los 28 significa subversivo. Cuando ellos se refieren a los 28, se están refiriendo a los compañeros. Es decir, en esta grabación hablan de la captura de 3 mujeres. Ellos cuando hablan en su clave Miguel significa mujer. Entonces, según lo manifiestan en la grabación, les aplicaron clave 7. Clave 7 significa asesinato. Pero como podrán, es decir, notarse en la grabación, primero fueron violadas las personas que fueron, es decir, capturadas. Y podrá notarse que ahí hablan de chiquirín. Cuando hablan de chiquirín se están refiriendo al ano. Y cuando dicen mojar el hacha significa introducción del pene, o sea, realización del coito. Esto podrá dar muestras de cuál es el trato que, es decir, los esbirros de la dictadura le dan a la población civil salvadoreña y a los compañeros que logran capturar. The threat of an impending attack has mobilized the entire village. The weapons brought back from Cabañas by the militia must be cleaned before they can be test-fired. Here, many peasants learn to shoot a rifle for the first time. Some of the bullets brought back by the militia will be sent on to Wasapa. The rest will be used to defend Quiporito. 35, 36, 37, 38, 39. Picasso, a former factory worker, takes the time to explain to Nico how a homemade mine works.
dirección donde venga alguien, así, y se le conectan 2 líneas de alambre. ¿Y este puchete por qué lo han dejado? Crear una pila de lámparas. De lo que está junto con los Cuando trazadores. viene el enemigo solo te esconde. Cuando ya está cerca solo ¡pum! Vuelan por allá todos. Y ya está, lo mismo. Aquí, lo vamos a dar por acá. Eso sí, todo lo que hace ruido aquí. Every weapon is checked to make sure it is in good working order. Los tipos de armas que más reparamos son M16, G3, FAL, y son pocos los problemas, no son tan grandes, son piezas pequeñas, digamos resortes o piezas pequeñas que nosotros mismos las construimos, pues. Mira, buscamos nuestros medios cómo construir las piezas, ya sea con materiales ligeros, cuestiones así, madera, epoxi, usamos pues para que estén en buen estado las armas, pues, para combatir. No es necesario pues ser gran conocedor digamos de la lucha ni nada de eso. Se ve el alto grado de injusticia, pues. Entonces no necesitas saber tanto de marxismo-leninismo ni cuestiones así, es cuestión práctica, pues, de ver esto y sentirlo, pues, sentir el amor hacia los compañeros campesinos también que están tan marginados. Por eso fue nuestra incorporación a la lucha, para enseñarle a nuestros compañeros campesinos a luchar. In this war, the constant threat of a government attack has become a normal way of life for the Salvadoran guerrillas and their supporters. Not only do they adapt to it, but they manage to go calmly about their daily routines. Today, that means preparing for a wedding. Nos hemos reunido esta tarde con el objeto de celebrar la ceremonia en la cual contraerán matrimonio 2 compañeros. El compañero Oscar y la compañera Yuli se unirán en pareja. Para los 2 contrayentes, quiero hacerles énfasis en lo siguiente. Este día es un día muy importante para ustedes y tienen que recordarlo toda su vida. Es el día en el cual van a unir sus vidas y es el día en el cual adquieren un serio compromiso con el pueblo salvadoreño. Vamos a proseguir al desarrollo de la ceremonia en la cual ustedes, ante el pueblo en armas, van a ser unidos en pareja. Compañero Oscar y a la compañera Yuli, para concretizar el compromiso ante el pueblo salvadoreño representado por sus combatientes en armas. ¡Marchen! ¡Firmes! ¡Porten armas! ¡Descansen armas! ¡Descanso!
De los compañeros que van a partir, formación. Pues vamos a hacer una cosa. It is the morning after the wedding. Even though Ramon needs as many people as possible to defend Quiporito, the main purpose of this outpost is to support Wasapa. He is sending this small column to deliver critically needed supplies to the large rebel-held territory. As members of the guerrilla army, Picasso and Camilo have been reassigned to Wasapa to take part in an important offensive. Nico will have greater responsibilities as a messenger in the 200 square mile guerrilla territory. The Correas hope to be reunited with their 4 oldest sons who are members of the guerrilla army. Dr. Clements will be carrying 75 pounds of medical supplies to help treat the 10,000 people who live in Wasapa. Para toda la columna, firmes. Bien. ¡Marche! This column of guerrillas, like many who have gone before, will take 3 days to cover the 50 miles that separate Quiporito from Wasapa. To get there, they must cross mountains as high as 7,000 feet. This is the only way that the guerrillas can move their supplies and reinforcements throughout El Salvador. Marching 18 hours a day and carrying the supplies on their backs. Since most of the population in this area supports the guerrillas, the column can travel openly during the day. But the pace of the march is relentless, and no one can afford to fall behind because of the constant threat of a government ambush. When the group does stop, it is only for a few minutes, just enough time to share the tortillas that must sustain them for the entire 3-day march. The guerrilla column arrives at Wasapa at dawn and is greeted by the high-pitched scream of chicharas, the insects characteristic of this region. Before ending their march in one of the guerrilla camps of Wasapa, the Quiporito column passes bombed-out houses, evidence of a government invasion. Since Wasapa is only 16 miles from San Salvador, the area is under constant air attack.
In the most recent attack, U.S.-supplied planes dropped 250 and 500-pound bombs, destroying all the adobe structures in several of the villages of Wasapa. At the end of the third day, the Kiporito column reached a guerrilla camp on the slopes of the volcano. Nearly everyone is exhausted from the grueling march. Everyone, that is, except Nico and the Correa children, who have caught an iguana for dinner. While the column rests, news comes over the CB. Kiporito is under attack. 1/3 of the villagers have already been killed. A final radio message is received from Ramon. Unable to hold out much longer, he will have to evacuate the villagers and abandon Kiporito. In the last invasion, most of the fighting took place on the slopes of the volcano. The large collective farms remained untouched. Now these peasants can look forward to harvesting the crops that feed the entire population of Wasapa. Shortly after the recent government invasion, the schools reopened throughout Wasapa. Almost half of the population of Wasapa is under the age of 12. To educate these children, the guerrillas have established 30 elementary schools in the villages of Wasapa. Since the last attack by the Salvadoran army, Wasapa's small and poorly equipped clinics have been busy around the clock treating the numerous wounded. This little boy was burned over 75% of his body by white phosphorus rockets fired from government planes. The woman treating his burns is Jasmine, the doctor in charge of health care for the entire rebel territory. He estado un año en este frente tratando de controlar las enfermedades de población, de tratar y de atender a los heridos de guerra que resultan en cada una de las invasiones. Toditita nuestra población es grande, nuestro territorio liberado es grande también, y por lo tanto las necesidades en medicina, material de curación y equipo quirúrgico también es grande, porque aquí mantenemos este hospital pequeño en donde se atienden la pequeña y cirugía mayor, pero no contamos con todo lo necesario. Se trabaja según las necesidades y acomodándonos a lo que tenemos a la mano. Jasmine has given Dr. Clements the responsibility of taking care of the health needs of Wasapa's sizable civilian population. Many had never seen a doctor before the guerrillas began to organize this area. Jasmine, the physician in charge of this whole sector, has purposely kept this hospital minimally equipped because there's a chance that we'll get overrun. We have to be able to put everything on our backs and run if that's the case. Para poder, digamos, hacer de una media luna hacia el norte poniente. An attack against San Salvador has been carefully planned for weeks by the top rebel commanders of Wasapa. Each one represents one of the 5 guerrilla organizations that make up the FMLN. The offensive will be launched from the guerrilla camps on the slopes of the volcano overlooking San Salvador.
In one of these camps, the Quiporito column reunited with their friends who had come to Huasapa before them. Camilo and the other combatants from Quiporito will play a key role in the attack against the capital. These young combatants received their military training in Quiporito. Julia, like many of her companions, has had to overcome individual obstacles to join the guerrilla army. Cuando yo me incorporé en el colegio, fue una monja, yo comencé en las comunidades cristianas. De ahí de las comunidades cristianas, la monja me incorporó al movimiento estudiantil revolucionario. Bueno, de ahí me incorporé a la guerrilla. De ahí, bueno, mis papás no estaban conscientes. Platiqué con ellos, me dejaron encerrada en la casa. Bueno, la muchacha de la casa me abrió. Yo solo escribí un papel y me fui. Y desde ese momento, desde ese día que me fui de mi casa, nunca he vuelto a llegar. Bueno, a nosotros los compañeros nos respetan porque somos quizás las únicas que estamos en el ejército, pues. Y los compañeros o sea que es una disciplina que tienen que tener de tratarnos bien, pues, porque no de tratarnos también, sino que así de respetarnos, porque o sea que As the offensive nears, everyone helps with the last-minute preparations. Shirts and pants are dyed green, so the guerrillas will have uniforms to wear into battle. The mimeograph machine cranks out the last batch of leaflets to be distributed in the city. Camilo and the other combatants make sure that their weapons are combat ready. The Correas were only able to spend a few days with their sons, who must now join one of the guerrilla columns that will attack San Salvador. Picasso helps the combatants to get ready, but he will stay behind since his skills are needed to repair weapons. O sea, aquí hay... No, oíme, te lo estoy probando, no da. Seguro de este lado. Cubano van a decir que somos. Huevos, ya lo probé. El cubano van a decir que es. Mira, ahí van a decir un cubano. Está tirando que le refleje, ¿no? Cuidado, falta todavía. Nico will remain with Picasso and the Correas in Huasapa. He will be carrying messages between the guerrilla camps. El FMLN está celebrando todo este tipo de actos a nivel nacional. Before marching off to battle, the guerrillas are given final words of encouragement by Saúl Villalta, a member of the insurgents' political coalition, the Democratic Revolutionary Front, the FDR. Para en los próximos días. Creemos que en las ciudades existen masas politizadas, pero que en estos momentos se encuentran aterrorizadas por la represión que el enemigo ha desatado contra ellas. Creo que es ilustrativo el hecho de que más de 32.000 salvadoreños han sido asesinados en un espacio de 2 años. Y en estos momentos el FMLN precisamente lo que pretende con esta ofensiva es levantar un poco más el espíritu insurreccional de las masas y al mismo tiempo respaldar su posición política de negociación ante el mundo de que somos una fuerza considerable que en toda solución política de la crisis salvadoreña necesariamente se debe de incorporar al FMLN-FDR. ¡Patria libre! ¡Patria! ¡Patria muerte! ¡Unidos para combatir la Número 8, que directamente no es una contención. The attack is now just a few hours away. Camilo concentrates on his commander's last-minute instructions. La retirada y que el enemigo también no nos pueda agarrar por la espalda o hacernos el cerco tradicional. His column will attack a National Guard post in a working-class neighborhood
on the north side of San Salvador, where the guerrillas have popular support. Pues sí, pero dentro de la fábrica siempre, ¿no? By eliminating the guard post, they hope to recover additional weapons, make contact with their underground network, and establish ties with the people living in the neighborhood. Hay que ver si desarman a esa gente también primero, antes de tomar. Desarmarlo primero. At 6 a.m. the next morning, the guerrillas rush into San Salvador and set up a command center to coordinate the attack. Government forces are already aware of the guerrillas' presence. The guerrillas have organized their supporters in San Salvador in anticipation of a government counterattack. Hiding their faces behind handkerchiefs, young men come out from their homes to help the guerrillas build barricades against army personnel carriers and tanks, but they must be careful of government snipers. As the fighting intensifies, members of El Salvador's Green Cross, a volunteer relief organization, try to evacuate the wounded. Risking their lives, the Green Cross workers make their way to a school that the guerrillas have turned into a makeshift clinic. Whenever possible, the guerrillas treat their wounded and take them back to the clinics in Wasapa. But faced with a lack of medical supplies, these guerrilla paramedics reluctantly turn their compañero over to the Green Cross. The wounded guerrilla was later dragged out of the ambulance by government soldiers and shot to death. In another part of San Salvador, the guerrilla assault team carefully maneuvers to within 20 feet of the National Guard post and attacks. ¡Rendite! ¡Salimos! ¡Tenemos tomada la población! During a lull in the fighting, a wounded guerrilla is dragged away by one of his compañeros to receive medical attention, but his wounds prove to be fatal. ¡Ahí vamos! The guerrillas have killed 3 of the 5 guardsmen defending the guard post. One of the dead men is lying in a pile of garbage. Jeremias, a guerrilla from Quiberito, tries to retrieve the dead man's rifle and other belongings with a long branch. Because the body is in the line of fire, Jeremias risks being killed by the guardsmen still holding out in the guard post.
Ey, cubrilo, loco. Mira al enemigo. Ah, mira el otro, pues. ¡Rendite, se te respetará la vida! In this war, a dead soldier is one of the guerrillas' most important sources of weapons and supplies. Even the dead man's clothes and boots are needed by the insurgents. Este fusil ya no va a apuntarle al pueblo, a matar gente inocente, gente que es la clase explotada y que la dictadura, o sea, la oligarquía, los compra para mantenerlos a ellos bien fuertes y que el pueblo se muera de hambre. By 11 a.m., the guerrillas control all the neighborhood. They quickly move through the streets to try and gain more support from the local residents. Parte de la población consciente que apoya la justa lucha de nuestro pueblo. Ustedes son testigos para hacerle ver a los demás pueblos del mundo que nuestra lucha es justa y la apoya nuestro heroico pueblo. Esta mañana ustedes han podido comprobar cómo el pueblo se ha integrado a las múltiples tareas que han emanado nuestros heroicos combatientes. By early afternoon, the Salvadoran army has begun a full counterattack. The guerrillas must now gather their forces and retreat to Wazapa, for this is not the final battle for San Salvador, just one of the many attacks against the government forces that the guerrillas believe will one day lead to their triumph over the repressive regime. Although confident of an eventual military victory, the guerrillas have proposed a negotiated settlement to end the civil war, which has already claimed 40,000 lives. For the guerrillas returning to Wazapa, the struggle goes on. Their difficult task of building a new society in the midst of a civil war continues in the protective mountains, in the areas they control and defend, in the name of the people. Soy un combatiente de este frente de Wazapa. Traigo a este pueblo dedicada esta canción. Se desmoralicen aunque vengan invasiones, que vengan aviones y aunque oigan sonar cañones. Tenemos un ejército valiente y guerrillero, lucha siempre firme para la liberación. Vamos todos caminando, avanzando con rumbo a la capital, con el fusil en el hombro, a derrotar a la junta criminal. Vamos a brindar un minuto de silencio. Todos con el puño en alto. During the 18 months that it took to make this film, many of the people you've come to know have been killed or disappeared. In their memory, we dedicate this film.
patria libre. Paz o muerte. Venceremos. La marcha hacia la victoria. No se detiene. Revolución o muerte. Venceremos. Por la revolución. Hasta la muerte.